Ladies and gentlemen, good morning. It's a beautiful Saturday that our God has enabled us to see, our Allah has enabled us to see, and may God bless you, ladies and gentlemen. If you're watching this video, click the subscribe button. Remember to turn on your notification bell. Thank you so much to those who are supporting us, those who are congratulating us for the good works we are doing, those who are sending us M-Pesas. God bless you, and we really appreciate and never take it for granted. I will not mention your names because this is a public forum, but you know yourselves. Yesterday, if you sent me cash, God bless you so much. Na Mungu akubariki. I will be using Swahili and a bit of English in this forum so that you are able to understand what I'm saying. Wakenya wenzangu watukufu, nisikilize vizuri, na nataka niwazungumzie kwa lugha ya Kiswahili inayoeleweka kwa ufasaha. Kuna masuala ambayo mimi nimekuwa nikiangalia yakitendwa na serikali hii, na nikajiuliza maswali mengi yasiyo na majibu. Na maneno ambayo nitakao yazungumza hapa, mwisho wa video hii utakubaliana nami kweli kaka, unaoyasema ni ukweli mtupu. Niseme hivi, sheria moja kwa wale ambao mnasoma the 48 laws of power, kuna sheria moja inasema kwamba if you want to rule, keep them poor. Kama wewe ni kiongozi na ungependa kukaa uongozini kwa muda mrefu, wale unaowaongoza hakikisha kwamba umewafinya hadi wakutegemee. Watakapo kutegemea, itakuwa rahisi sana kuwaongoza. Kwa nini? Hawana budi. Hayo ndio tunaona yameanza kuonekana Kenya hii. Mimi nimeona chakula kikipelekwa mahali ambapo hatujawahi ona njaa Kenya hii. Kwa mfano, yani mtu abebe really food, apeleke kwa mfano Kisii, apeleke kwa mfano Nyamira, apeleke kwa mfano Kakamega, apeleke kwa mfano Homa Bay. Tangu lini maeneo haya yakagongwa na baa la njaa? Tangu Kenya ijipatie uhuru, wewe umewaisikia wa Kisii wakilala njaa? Tuambiane ukweli wa Kenya wenzangu. Chakula tunapewa ya nini? Mbona chakula kipeleka Western? Mbona chakula kipelekwe Nyanza? Ili hali kuna watu wanakufa Turkana, kuna watu wanakufa Samburu, kuna watu wanakufa Kajiado. Mbona chakula hiki kisipeleke maeneo ambayo yamepiwa sana na baa la njaa? Niseme hivi, sio eti kuna njaa Kenya hii, ni kwa sababu tunayo serikali ambayo haitaki kutoka Nairobi itembee mashinani ielewe mambo yanayoendelea kwa ground. Kwa mfano, mimi kaka, nyumbani kwetu Ushago, kuna mahali hapo kitambo tulikuwa tunapanda mahindi, na mumea huu ulikuwa unafanya vizuri zaidi. Lakini siku hizi nakumbuka vizuri, kuna mahali tulikuwa tunapanda sweet bananas na zinafanya vizuri zaidi, lakini leo hii ukijaribu kupanda zinakauka baada ya miezi mitatu. Nakumbuka vizuri babangu akiwa mkulima wa nyanya, shambani kwetu kuna mahali alikuwa anapanda nyanya na zinafanya vizuri. Siku hizi ukipanda nyanya zinatoka tudogo. Tumerudi tujiulize ni kwa nini. Idara ya ukulima, agriculture, imeketi chini ijiulize ni kwa nini. Lakini tunaona serikali, mumepewa mbolea. Mnafanya nini mbolea ili hali mimea imekataa kumea?
Ni jukumu la serikali kuja kwa ground kupitia maafisa wa kilimo, mje muangalie ni mabadiliko yepi yamefanyika katika mashamba yetu kwa kubadilika kwa hali ya anga. Our farms have changed due to climate change. Where we used to grow maize, nowadays they don't. Where we used to grow cabbages, nowadays they don't. Where we used to grow tomatoes and they do so well, nowadays they don't. What has changed? This is the question that the government needs to answer first before we start singing about cheap fertilizer, before we begin singing about increasing production. You increase production, yet the soil has refused. You yourself as government, you do not want to understand the changes in the soil due to climate change. Mimi nimeona maafisa wakuu wa serikali wa ngazi za juu wakisema kwamba climate change, climate change, climate change, climate change, climate change. That is the gospel. You are preaching the gospel that you do not understand yourself. Mnahubiri injili hamuelewi. Let me ask, if you're watching this video from wherever you're watching from, you can bear witness. Hata Central Kenya kuna mahali mlikuwa mnapanda waru, siku hizi unaweka tunamea tudogo. What has changed? These are the questions we want to be answered. Kuna mahali mlikuwa mnafanya fishing, siku hizi hamna samaki. These are the questions we want the answers before we start singing about increasing production. Yani munaimba increasing production Nairobi, hamuelewi hii production muna increase kwa ground. What is really happening? Munapatia wakulima mbolea, lakini mbolea sio shida. Shida ni pale shambani, hapo ndio mna shida. The Ministry of Agriculture haijawahi, hata wewe unayenitazama, hakuna afisa wa ukulima hata mmoja hajawahi kutoka ofisini atembee na gambut hadi pale nyumbani kwenu achukue mchanga apime aseme, sasa wakulima, kulingana na utafiti tumefanya na huu mchanga wenu, mmekuwa mkipanda maharagwe miaka mingi, sasa huu mchanga unasema muanze kupanda mbegu tofauti. Na serikali inasaidia watu wake. Wakulima have no ability apart from wale wadosi wakubwa mabenyenya ambao wanaweza ita maafisa wa agriculture wakuje nyumbani kufanya utafiti. The hustlers have no that ability. Ni wakati serikali iache ukiritimba, muende ground. Understand, we used to grow maize here, it's not doing well nowadays. What is the problem? We used to grow bananas here, nowadays they are dying. What is the problem? Those are the solutions that we are looking for as sober Kenyans. Sasa mkitupatia chakula 1 kg of unga, utapika siku ngapi na familia ya watoto 7? Utapika siku ngapi? Siku moja tu na kesho tena umeanza. What have you solved? Really, food is just hot air. Chakula hiki mnachopewa kwa msaada, hiki nimekiona mimi hiki. Hiki ni chakula cha kufurahisha watu na kutengeneza jina Nairobi, ili hali hakuna usaidizi wanapeana. Unapewa unga kilo 1, itakusaidia nini? Utapika mara ngapi? Unapewa mafuta lita 1, utatumia miaka ngapi? Utatumia miezi mingapi? Na njaa haitambui muda. Njaa ipo leo, iko mchana, ipo usiku, ipo siku wa manane, ipo kesho kutwa, wiki ijayo, mwezi ujao, miaka ijayo. Njaa haitambui seasons. Nisikiliza wa Kenya. It's high time we begin to put this government into task. You are saying you increase production. How? Magonjwa yanamaliza mifugo, hamtaki kushughulika nayo. Mnaimba Nairobi, you want to increase production. How?
Magonjwa yanamaliza mbegu shambani, hamtaki kupeana suluhu. Kazi yenu ni mbolea. Mbolea isaidie mkulima nini? Ili hali magonjwa yanamsumbua shambani, mbolea itamsaidia nini? Naulizeni Wakenya, nijibu. Naulizeni tafadhali, na mseme mimi napiga serikali. Mimi nataka kuuliza ukweli wa mambo, tuambiwe, kwa sababu familia niliyotoka mimi, wazazi ni wakulima na nimeona haya yakifanyika. Tuulizane maswali ambayo yatatupatia matunda. Tusianze tu kuimba, hatupangwingi, fertilizer, production, nini. What are you increasing? Tunapozungumza sasa hivi, kuna wakulima wanateseka. Sio eti wamekosa chakula cha kuwapatia ng'ombe, si eti wamekosa maji ya kuwapatia ng'ombe. Kinachosumbua wakulima sasa hivi is the best farming methods. Waelimishwe, period. Mashamba yamebaki bure bila chakula. Ukienda hapa Homa Bay, mahali watu walikuwa wanapanda sorghum, siku hizi kwa nini? The soil has refused. Nobody is willing to bring solutions. Kisii County, Nyamira, kuna mahali chakula kilikuwa kinafanya vizuri, siku hizi hakifanyi vizuri. So people have decided, shamba waja ikai, I cannot waste my money kupanda mahindi mahali haifanyi. So the farms are there. Alafu nimesikia watu vierere ati Kenyans are lazy, they don't want to produce. Ladies and gentlemen, there's a problem in this country we need to solve. There's a big problem. You can agree with me in this video, there is a big problem. Mnaonitazama kutoka USA, Canada, Australia na mahali kwingine, pigieni wazazi wenu simu waulize shida ya ukulima hapo nyumbani nini. Utasikia mzazi anakuambia, ng'ombe ilikuwa mgonjwa, nimejaribu kutafuta daktari, sijampata. Shambani mahindi yameanza kukonda, niliweka mbolea lakini yamekonda, sielewi shida ni nini. Those are the problems our parents are going through. It's not about lack of food. It's because the government is lazy in providing the best method of farming. We have refused to understand the soil. We're just making noise. Tumekataa kuelewa mazingira ambayo tunafanyia ukulima. Kazi yetu ni kelele tu, chakula. Ulizeni wazazi wenu nyumbani. Kama uko Nairobi, pigia babako simu, muulize, baba, ng'ombe uliokuwa umefuga shida ni nini? Atakwambia shida sio chakula, shida sio chochote, shida ni magonjwa ambayo sisi hatuyaelewi. Ng'ombe imeanza kuchakaa ngozi, mzazi haelewi. Hakuna minister wowote kutoka idara ya agriculture ameenda kujua shida iko wapi. Hamna mtu. Mifugo yafa. Yale maeneo ambayo yana ability ya kuzalisha chakula, shida wanayopitia sasa hivi kubwa is lack of understanding on what is going on. So what am I saying? Wacha niweke maneno haya kwa lugha ya Kimombo. What am I saying now? What I'm saying in short is, fertilizer is not the problem. Kenyans are not the problem. Not that the Kenyans are lazy to produce. The farms you see that are now sleeping empty without people ploughing, just know there is a problem. The problem is the soil has refused to yield. The soil has refused. Where people used to plant sukuma wiki, nowadays sukuma wiki is not doing so well. Kwa nini? Pests invade the crops at a tender age. Nobody wants to understand that. Nobody. Then you are blaming Kenyans, we don't want to produce, we don't want to do what? This is what I've seen with my own eyes. Hivi, juzi mwaka uliopita, nilipokea simu kutoka nyumbani Ushago. Wakiniambia, kaka, some pests invaded our farm and we cannot understand. Zinakula matawi ya maharagwe.
na zinamaliza kabisa, hatuelewi. There is no minister from agriculture who stepped in that farm even after the farmers making numerous calls. Nobody bothered. Then we are here accusing farmers that they are not producing. Ladies and gentlemen, there's a problem. There's a big problem. There's a problem. Yeah, there's a problem. Unapatia ng'ombe chakula vizuri. Ng'ombe, napier grass, unaipatia vizuri chakula pale nyumbani. Tuseme zile county za Nyanza. Grass is in plenty, unazipatia vizuri. Lakini ng'ombe inakupatia tu vikombe viwili vya maziwa. Unajiuliza shida iko wapi? Lakini ukiangalia ng'ombe, ngozi imeanza kuchakaa. Hakuna mtu anaelewa. What is the government then supposed to do? First, the government should order the Ministry of Agriculture at sub-county level in each and every county in this country to go into the ground, dispatch them with gumboots, dispatch them with facilities. They go pale kwa ground, they take samples of the soil. Waje wapime, wajue shida iko wapi. Kama ni sub-county fulani, waambiwe nao, according to what we have researched, maize cannot do well here. This time round, can you try and plant bananas? In another sub-county, they are told, please, ladies and gentlemen, beans cannot do well here because of the research we've done, and we've noticed what can do so well here is maize. This time round, do not plant beans, plant maize. Those are what farmers want. Sio mbolea. Wale mtapatia na wataweka, but zitaisha tu, and they count losses. So we are here yapping about production, yet we cannot understand what production means. Pure kabisa. God bless you.